Hello everyone, welcome to Sozo Talk Show. I am your host Shiqo, and as usual this show is designed to inspire, educate, entertain. We discuss our issues and give them a Christian perspective. So karibuni sana, and today we're going to discuss God's calling. How does God talk to you? How does he call you? And what happens if you don't even listen to his call about what he wants you to do? So we have none other but one of our own, Reverend John Mwangi, who is going to tell us his experience once when he had God's calling, what he did he obey, did he not obey, and even after disobedience, what happened, how he escaped death, and so on and so forth. So don't go anywhere, stay tuned and listen to this very, very inspiring and educating story. Karibuni sana. Karibu Pastor John. Asante sana. We are happy to have you on the show. Thank you so much. And as usual, we are so excited to have you because you are one of us. Now, tell us about your story. I'll begin by saying my names. My names are Reverend John Mwangi. I am a pastor, and also I serve as a national director, Sozo Ministries Kenya. And I'm so happy to be in your show. I've been following you, and I'm so grateful to be here today. Wow, we are happy to have you also. Tell us your story right from when you had God's calling. That is where I want us to start today. Right when you had God's calling. Okay, I can say it was way back 2009. By then I was working with Syngenta. Syngenta is one of the NGO company here in Kenya. And I was working there from 2008. And 2009, the Lord spoke to me, and the Lord called me. It was around some few minutes to 3 a.m. because it was my habit to walk every 3 a.m. to pray. And that day at maybe 2:45, the Lord spoke to me, and I heard the voice of God telling me, John, come and worship me. And by then I was so serious with job. So I didn't understand the Lord is calling me to the ministry. Then a year later, things begin to rise in my place of work. The Lord began to stir everything apart. Let me cut you short. Did you know that was the voice of God talking to you? I knew it was the voice of God. But you opted to ignore. Yes. You chose to ignore that. I loved working by then. So telling me to do ministry, it was haikuwa kitu inaingiana. So I felt no, it was not right for me to do ministry now because I've just got married. We got married on December 20th, 2008. Now the Lord is speaking to me the year 2009. So it was just, we were still in honeymoon. So how do I stop working? And by then I was living a very good life. So how do I stop working and serve you? So it was something that I could not be able to understand at that time. So after 1 year, Jane, the Lord again began to stir things around my life. And that is when I began to understand that the Lord was serious with the whole thing. But I didn't take it seriously because I could feel, history, because of God. But by then, Jane, I remember a place I came from. I could see pastors coming to our home, and they were unaona pastor vile amechapa kiatu imeinama. So history ya kuniambia nikaserve God. Hii haikuwa na mimi. So hiyo kitu ikaendelea tu kumove around the place of my work, na Mungu aka make sure he's destroying relationship. Hata concentration yangu kwa kazi ikaenda chini. Now, the year 2012, one of my relatives akawa anafanya job. Alikuwa anafanya win contract na government. So he was doing a dam construction in Kajiado. So they came to visit me and they requested me to go and help them to do that job. According to them, it was supposed to be done for a week. So I took a 1 week off. Kuongeza hizo siku because it was on a holiday, Easter holiday. So I took hiyo holiday, hiyo weekend ya Easter, and then I added another 1 week. So when I went there, kazi ikuisha. Hiyo wiki kaisha, wiki ingine na wiki ingine haikuisha. Mwezi kaisha nikiwa tu kwa field. So I had to again to come to my place of work, nikachukua
nikachukua annual leave. So I had to take my annual leave earlier than I used to. So nikaenda nikafanya ile job haikuisha. Again nikarudi kazini nikachukua unpaid leave. Wow. Bado job haishi. Ilikuwa ni kazi mingi kwa sababu the people that were working in the field walikuwa wanatuma fake pictures na wakusema kazi imefika hapa and it was not true. So after kumaliza my annual leave, there was no way else I could, after kumaliza unpaid leave, now I had to resign. Nika resign. But I didn't know, Jane, that even he kuenda kufanya contract and also hiyo story ya kazi kutoisha, it was a mission of God. God was trying to take me out of that job. Yes. Because I was so comfortable, I loved my job, I loved working, and sikuwa na concentrate na Mungu. Yeah. I was just there. So tukasonga, kazi ikaisha. The money did not come immediately, ikachelewa kulipwa. So maisha ikakuwa ngumu, Jane. I could not be able to live in Nairobi. Na sasa usha resign huku kwingine. Usha resign huku. Na huku tumefanya job. Imeisha, lakini pesa hazijatoka. Every time the government engineer akienda aki-inspect, anapeana ka reason kenye kana prolong payment. So ni zile pesa nilikuwa nazo kwa account zikaisha. What? But I didn't understand by then kwa nini Mungu amenitoa kwa kazi, nimefanya kazi yote, account yangu imedrain. God wanted to take everything that I could lean on. Hizo pesa ziko kwa account because nilikuwa na pesa. By then I was earning good money and my family was comfortable by then. So Mungu aka make sure amemaliza hizo vitu zote ambazo zilikuwa zimenisunguka. I had to take my wife to village. Tukatoka Nairobi. Sasa pesa imeisha kabisa. Tumetoka 3-bedroom house, tumekuja 2-bedroom house, tumeenda zile nasikia zinaitagwa double, the sitting room, na bedroom ndio kitchen. Oh no. Choo na bafu ziko nje. Choo mnaenda kwa nje, mnashare na wengine. So nikatoka hiyo nikaenda single, zile vitu tulikuwa nazo hazingeweza kuingia single. So we had to vitu zingine kuzipeana, zingine kuuza ndio to survive. Tukarudi Shiqo. And my wife tukaanza kulima. For the first time my wife did the farming. Na hakuwa amewahi lima tena. Hata lima tena sasa mimi nimeingia kwa wazee, nimeingia hata kwa kikundi cha wazee wa kijiji. Kukitano ile mkutano ya wazee niko pale. Nimekuwa member wa Shiqo. Oh no. And so, now in Shiqo, what were you doing? I was just farming. There was sina kazi, sina anything. Na sasa unajua kuna ile story ya wala watu Shiqo. They used to see me coming home during the time ile nilikuwa nafanya job, ninakuja niko na pesa, ninakuja ninachafua wale maijimate wangu wote. By then I was a understanding Christian. Niko hapa wala wanakunywa na wapea pesa wakakunywe. Hiyo siku hata ungesimama MCA. Alikuwa ameniheshimu. Wanichague. Lakini sasa ikawa hivyo, sasa pesa zimeisha, tumerudi Shiqo. And my wife is doing the farming na mimi namsaidia kufanya farming. Hata nimejua kukamua, sikuwa najua kufanya kukamua ng'ombe zamani. So tukaendelea 1 year tukiwa Shiqo. So after 1 year a friend of mine called me. He was working in Juba. Akaniambia there is a company here ambayo win contract inaitwa Amoko. It's an international company and the guy in charge of the field is my friend. Na he's not good in practical job. Yeye ako sawa na theory. He can do all those theory job lakini ukimpea kazi afanye ilikuwa inamsumbua. So the guy called me and akaniambia this is an open opportunity. Hii haina compare, jipange unakuja nini. Kaambia hata kesho. So the guy sent me the money, ya ticket that evening. I went home, I shared with my wife, nikamwambia there is an open door, there is an opportunity for a greener pasture. My wife was very excited. I remember that night hakulala. She was so happy. Sababu ile maisha tulikuwa tumeishi ilikuwa miserable. She was so happy. So nikaamuka asubuhi, nikaenda town, nikachukua gari ya Nairobi and I came to Nairobi. So the flight yenye nilikuwa nimebook was a day prior to ametuma pesa za ticket on Wednesday. So on Thursday nikakuja Nairobi. I slept in Nairobi, then I fried on Saturday. On Friday.
On Friday, Saturday nikafika Juba. So nikafika huko akani receive kwa airport na akanipeleka mahali tulikuwa tunaishi. So I started working, but bila kujua I only worked for 3 weeks. You started work immediately when you landed in Juba? Yeah, they were waiting for me. Already the contract was signed, the money has been released. Sasa kazi inastahili ianze. And this guy doesn't want to risk. Aanze kitu ambaye anajua itamsumbua. So he was waiting for me. Nilifika tu hiyo siku, hata nakumbuka niliweka bag tukaenda field. Yeah, they were desperately waiting for me. So we went to field, nikafanya kazi kidogo and kazi kaanza kumove. Nikafanya kazi wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu Mungu ananiambia no. Again God talked to you for a second time. He spoke to me for the second time. Akanambia this is not what I called you to do. Yeah. Because the reason why God is ananiongelesha kuhusu hizi mambo zote, because anytime nikishika kazi, my mind, my heart was there. So I didn't think about God. Nimeokoka, sifanyi dhambi, lakini niko ule Mkristo ambaye kazi iwezi nizuilia, church iwezi nizuilia kufanya job. So I was that busy. So Mungu akaniambia no, this is not what I called you to do. So nikawacha kazi. Again. Kuacha kazi nikakaa Juba another 1 week. Did you inform your wife that umeacha job? Singemwambia Jane. Amefurahi sasa, ameona maisha imeanza kurudi vizuri. At least my husband amepata job, ni tutarudi ile maisha tulikuwa tumekaa, because maisha ushago sio mzuri Jane. Umezoea maisha ya town, sasa umeenda ushago, kila kitu ni lazima ulime, ushago hakuna pesa. You only depend on the product you put on the ground. Na kule kwetu mahindi inachukuanga ia. Kipanda mwezi wa 4 mpaka November ndio utapata pesa. Kama ni ng'ombe ukikamua utapata maziwa mwisho wa mwezi. Pesa ya maziwa. Kuku nazo zikitaga mai, unajua kuku zile za ushago inaweza taga leo iamue kwenda off 1 week. Itake tena after 1 week. So azina zile aina ile product ya daily. So it was hard for her to live in village. So we akafurahi, akaniambia sasa I believe Mungu ataturudisha mahali tulikuwa. I was also excited. Lakini wakati Mungu ananiambia niwache, I was so disappointed and I didn't even call her. Sikumwambia. Junior nikimwambia it will hurt her the more. So nikakaa Juba 1 week, but the life there was so expensive. So singe afford na hauko job. Na siyuko job. So I decided to nitoke Juba niende to another state ambayo ilikuwa a little bit cheaper. To a town called Kapet and Narus. Na sasa sababu unaacha job, do you know where you're starting ministry? Ama umeacha tu blindly uanze kupreach freelance? Okay, whenever God calls you, God does not tell you exactly, it doesn't tell you the whole detail of what you are to do. Remember the time he called Abraham, akamwambia, leave your people and go to a place that I will lead you. God did not tell Abraham where he's going until when he started walking away from his people. Ndio Mungu akaanza kumuonyesha cities ambazo raise altars for God. So Mungu hakuniambia exactly what or where I need to go or what I need to do concerning the ministry wise. But God told me, come and serve me. Full stop. Hajakupa details, hajakupa unaanzia wapi, but anatakanga akikwambia hivyo you begin to seek him the more, ndio anaanza ku reveal more things. So nikaenda to a town called Narus. Narus is the last town to the border ya Kenya on this side. Ukipitia Rodwa, Kakuma and then the other side, Rokchogyo. So nikakaa Juba, kufika Juba, I remember the first person to receive me was called Pastor Joseph. Pastor Joseph is one of our partners, our pastors in our ministry, Sozo Ministries. Na alinireceive. By na alikuwa nakujua before? No. Mlijuana tu vile ulifika huko? Yes, tulijuana tu siku nilifika huko. I think it was a divine connection. So Pastor Joseph akanireceive na he took me around na akanifanyia orientation ya town. So mimi nikapata hata mahali pa kwenda church because Juba hakukuwa na church ningeenda. The only mainstream churches zilikuwa ni traditional churches na Kadrek na kuna ingine ilikuwa inaitwa APC, ni one of the big churches in Southern Sudan. So niko pale, Pastor Joseph amenionyesha church ya kuenda. So I started going to church and things began to
zikaanza nasikia niko na peace na mambo kama hayo. But all of a sudden in my heart inaniambia you have a family back home. Look for something to do. Tafuta kitu unaweza fanya. Lakini sasa ninakumbuka the voice ambayo imeninenea twice. Job hapana. Acha na job, ni serve. But I'm not, when I say this Jane, I'm not talking about wale watu wengine wako pale wanatuwatch. I know there are pastors that are watching us. I know there are men and women that are watching us wako fully committed in the work of God. I'm not telling them to stop working. Because it depends, call ile Mungu anakuita, kwa nini Mungu anakustop hizo mambo? Because me I was so busy with work. Mungu anakuja wa pili. So in that time, nikafikiria, because there was a very good business ya taxi, taking people from one town to another town, from Narus to the border, from Narus to another town called Kapweta. Na nikafikiria naweza fanya hii kazi ya kuendesha taxi. So nikaanza kufanya urafiki na the drivers ambao walikuwa wanafanya pale. By then Mungu hajaniongelesha. Sasa hizo hatuna shida na Mungu kwa sababu sifanyi. Mungu tulikuwa tunasumbuana na anytime I abandon the ministry and begin to work. So nikapatana na one of the friends wa Kenyans walikuwa wanaendesha taxi na tukakuwa marafiki. So sometimes walikuwa wananipea kaskod, tunatoa watu from this level to another level, wanakupea pesa kidogo. And by then pesa za Southern Sudan zilikuwa na value because 50 Southern Sudan pound ilikuwa ni 1000 ya Kenya. So ukiwa na 100 uko na 2000 na kupata 100 iko kazi ngumu. Kazi kidogo tu unakuwa na 100. So nikaanza kupewa to squad. But one day one of our friend ambaye alikuwa ni Mkenya akawa narudi Kenya na alikuwa na taxi, akanipigia simu akiwa Kapweta. Akaniambia kesho nimepata mtu wa kunipeleka Juba because he wanted to fly to Nairobi, anaenda Juba. From Kapweta kwenda Juba it's a whole day journey. Na amepata mtu wa kwenda naye because he wanted to go pick some few things in Juba, then he flies with them to Nairobi. Yes, so akaniambia can you come tomorrow pick my car, kwa sababu hakuwa nasikia safe kuiwacha mahali alikuwa anaishi, nikae nayo and then nitumie as a business ya taxi akiwa Kenya. So was, na sasa unaishi wapi? Sasa tunaishi na Pastor Joseph kwake Kapweta. So nilipo move in tulianza ku split bill. So tukaanza kuishi na yeye. So tunaishi na yeye Narus, na huyo ananiita niende nikachukue gari Kapweta. And from Narus to Kapweta it was a long journey ambayo it's like 78 kilometers. Na barabara sio nzuri, ni Maram Road. So I went there nikalala because it was in the evening. Nikalala, then the following day morning nikapiki ile gari. Niko town. Umeona sasa wewe unaona ufanye hiyo job. Una insist bado ufanye sasa job ya taxi, hautaki historia ya Mungu kabisa 100%. Kuna ka voice kananiambia kazuri sana. Kananiambia you can do ministry na the same time unaweza fanyanga kazi. Unaweza kuwa na side hustle. But on the other side Mungu anajua nina weakness that anytime I begin working all my mind, feeling, emotion zote ziko kwa job. So Mungu anajaribu kunitoa kukutoa hiyo juu anajua if I concentrate with God I'm always serious. Siletangi mchezo kwa kazi ya Mungu. So Mungu anajua huyu mtu hawezi multitask. Akifanya hii na hii atapoteza moja. That's why God is trying to pull me away from working and pushing me to the ministry. So mimi nikaona nimepata ka side hustle. Sema hii opportunity Jane. Kwanza hako ni ka full hustle. Unajua ulikomezea to squad. Sasa huyu ameenda Kenya na ameenda Kenya for a month. Akuachie gari yake. Na ameniambia uko na hii ni open door. Yes, gari yake ameniachia with one condition that take care of my car. Just that. Yeah, service it na uiangalie vizuri. Iki break down ukuwa nayo foot the bill. It's on you. Lakini sasa story ya pesa nimekocha tu gari as a brother, as a countryman, ujisaidie nayo. Nikasikia sasa hii ni ile opportunity. Sasa kimeka full force. Hiki actually Jane. Hii ni lazima nidunge job. Nikaendea gari. But that morning
nikawa there was a lot of tug of war in my spirit. Something is telling me, pick people, enda now. Because kutoka Kapweta kuja Narus, kubeba mtu moja, it was 50 Southern Sudan pound per person. Na gari ilikuwa inabeba watu 6. So hizo ni 300 pounds. 300 pounds ukifanya na 50-50, hizo ni 6,000 one trip. Na sasa another thing inaniambia, okay, hata kama sio biashara, hauwezi kwa drive hiyo barabara yote peke yako. You need to at least ubebe mtu mwende mkiongea naye juu barabara ni mbaya. Gari inaenda at a speed of, ikikimbia sana ni 50. Kwingine ni 30, 20 kwa sababu kuna mashimo. So that journey was too far mimi nikienda peke yangu. But there is another spirit inaniambia, usibebe mtu. So nika negotiate na hiyo sauti sana. Until nikafika tena to another small town, nikasimama mahali nilikula breakfast. Still nikasikia na barabarani tu kuna watu wanisimamisha, nasema si nibebe tu mmoja, lakini kitu kingine niambia hapana, usibebe mtu. Not knowing 30 minutes drive from the second town Kenya nilikuwa nimesimama nikakunywa breakfast, I was meeting with accident. Wow. And it was terrible. Wow, cut it there. Now, whatever is coming up is so great. You don't want to miss this, but we're going for a short break and we'll be back in a few. Stay tuned. Welcome back. We left when Pastor was telling us about his journey now from wherever he was, the second town, and he felt voices telling him, beba watu, usibebe watu. So he obeyed the one, asibebe watu, and he went alone, not knowing that there was something ahead of him. So let's wait and hear what happened. Tuendelee Pastor. So nimefika, nimetoka to town, 30 minutes drive. Nikafika mahali kulikuwa na kamteremko. There was a very sharp kamteremko. Na barabara ilikuwa loose because mara ilikuwa ni kama tu imemwagwa tu. Nikiwa tu nimeteremka tu na kaspeed kazuri wewe kama 60 hivi. Mama akatoka from one side of the bush. Amekimbizana na mbuzi. Mama mawazo yake yote iko kwa mbuzi. Ninajaribu kupiga honi tit, mama ndio huyo kwa barabara. Sasa nikaona huyu mama nitamgonga. So what I did, nikaondoa gari kwa sababu ya ile barabara iko very loose. Gari nikasikia itanitupa msituni, nikairudisha. So nikaanza kuswerve. Nikashindwa kuicontrol. Gari karoll. Ili roll ikaenda ikasimamishwa na kimawe kikubwa. Ili roll sasa kwa mlima. Ni kwa mteremko. I'm going, ninateremka on a very sharp kamteremko. Sasa gari nimeshindwa kuicontrol kwa sababu still nikanyaga brake, gari ina slide kwa sababu kuna ile loose maram. So gari ikaingia, ikaroll, ikasimamishwa na mawe ambayo ilikuwa kando ya barabara. Mimi nijipata niko nje ya gari iko right off. Vio zote ziko chini, bonnet ya juu na chini zimeguzana, miguu zote zimeng'oka. Nilijipata niko nje ya gari, nimekalia kiti na bado niko na belt. Seat belt. So kiti ilijingoa. I don't know how ilitoka kwa gari, but I found myself outside the car. Wow. Na bado niko na seat belt. Niko pale nimechanganyikiwa. I don't know what happened. Najaribu kufigure out, lakini the last picture niliona ni mama akivuka akikimbizana na mbuzi. So kidogo tu after like 5 minutes gari ikakuja polisi. Ilikuwa imebeba polisi ndani. Were you hurt? Nilipata tu kuna cut nilipata hapa kakio. Kuna karama nikikakumbukanga I remember that accident. So kidogo tu. Just that. Yeah, nothing else. Sikumia mahali pengine because they took me to the hospital, nikafanywa scan, nikaangaliwa, sikuwa mahali, sikuwa na any internal bleeding, sikuwa na any problem. Na kiti sasa, kiti yako ilikuwa nje ya gari? Kiti iko nje ya gari, sijui ilitoka aje.
gari imebondeka, imeisha. I remember the police officer akiniuliza, where is the driver of this car? Namwambia I'm the driver. Anaambia hapana, we don't want to talk with the witness. We want the driver. Ambia I'm the driver. Hapana, you are the witness. Ambia just look around, ni katikati ya msituni. Nobody is here, I'm the driver. We argued. Unajua the Sudanese wana temper yao inapandanga haraka sana. Nikaona temper imeanza kupanda sasa, hata watanichapa kwa sababu wanaona ni kama nasumbua. Naambia I'm the driver. Ulikuwa bado kwa kiti ama ulikuwa ushatoka? Okay, nishatoka kwa kiti na nime make 2 calls. The first call I made was to Pastor Joseph. Nikamwambia Pastor Joseph nimepata accident na niko mahali fulani. The second person I called ilikuwa my wife, because I didn't want to call my wife first kwa sababu nilikuwa ninaangalia credit iskatike juu calling from Southern Sudan to Kenya was somehow expensive, so nilifanya first a local call and then ile pesa zilibaki nika call my wife. So nikawaambia nimepata accident na niko mahali fulani. So polisi akakuja, tukaargue. Finally wakakubali ni sawa, nikaeka kwa gari wakanipeleka hospitali. Kufika hospitali wakaniangalia wakaona sina shida. So bado ninaargue nao kwa gari. Wananiambia pana, wewe sio hii gari, are you sure ni wewe ama driver amekufa ama amepotea? Ama ako wapi? So I missed death. What? Kufika Narus, that night nikauliza Mungu maswali mengi sana, because even I was not admitted in a hospital. Walienda tu akapata nikakati kidogo, nikashonwa kamba 3 na nikaenda nyumbani. So that night the Lord spoke to me akaniambia, you were so excited for the job, but I'm not excited for that job. I am excited when you're doing the ministry. Okay, nikaambia Mungu sawa, nimekubali. Okay, later on nikafanya ministry work, tulikuwa na Pastor Joseph and things were okay. Until another day, pia nikasikia nimesota sana. We? Hauja make full decision? Bado nina kale kamsukumo. Unajua, sijambia mke wangu usifanye job. Okay. Na sasa ninakaa nikimtumia pesa kidogo. Na pia sitaki kumhurt because our son, our older son was by then 1 year. So ninaona hii maisha naishi, it's not good for my family because watoto ni mchanga, Jane. We are still starting life and I'm not working. Where will I get money to raise this family? Na mimi tunafanya Southern Sudan, haitupei pesa. Actually kule, the people that you are preaching, they want you to give them than them giving to church. Go to church on Sunday, women's hawana nguo, men hawana nguo. So for you to be able to preach to them, lazima kwanza utafutane na nguo, wape nguo, because it is not according to our tradition preaching to naked women facing them. It's affecting our culture. Second thing, they are coming church, wakimaliza wanakwambia tuna njaa, they need food. So you need to mobilize funds kuweza kuwasaidia watu. So it was not easy. The ministry is not giving me, the ministry nataka mimi nipeane kwa ministry na sina job. So nikarudi tena kwa kale ka side hustle ka zamani. Juu sasa wakati ile gari ilifanya nini, iliharibika, unfortunately the owner of the car hakuwa ameiwekea insurance. So insurance walikuja kuangalia, wakaifanya valuation, zile pesa walimpea, now the local insurance ya Southern Sudan, it was not even worthy to buy a car. I want you to see hasara ambayo inaingianga when you're fighting with God. Mungu unaletea hasara wewe, unaletea wale watu wamekuzunguka because you're fighting with God. Remember even the story of Jonah. Jonah alileta hasara even to the boat because wale watu walikuwa kwa boat walianza kutoa vitu zao wakitupa kwa bahari because they were thinking maybe imekuwa overloaded, ndio maana ina sink. By the end of the day wametupa vitu vyote kwa bahari, wakarealize the problem was not our goods, the problem was this man. Wakaona hata wamtupe wapi? Kwa bahari. So the call of God when it is not understood, inaletanga a lot of hasara mingi sana. So the guy lost the car and ikawa hivyo, lakini but he understood you. Ali understood kwa sababu it was an accident, it was not intentional. So mimi nimerudi pale, nimeanza kufanya side hustle. So one day it was on an afternoon, it was around 3 p.m. Nilikuwa niko kwa stage, so I was the person ambaye alikuwa anaweka watu kwa gari. Na nikiwa ninaweka mtu wa mwisho, a friend of mine who was a Kenyan akakuja haraka sana
alikuwa ndio abebe next. Akaniambia nimepigiwa simu. Sasa mko kwa queue kwa taxi? Yes, tumepanga line, so gari yangu linawekwa watu na yake ilikuwa next. So akatoka zuu mahali alikuwa amekaa, akatoka mbio akakuja akaniambia, please, nimepigiwa simu niende kwa boda, kuna ka emergency. Can you kindly allow me to go na hawa watu wako, because I was next, you utabeba hawa watu wenye nilikuwa nibebe. So I patiently nikakubali, kampatia watu. Ukamwambia bebe? Kaambia bebe hao, and then mimi nikarudi kwa position yake, sasa nikawa ndio niko next. Alipoondoka like 10 minutes later na mimi nikaondoka. So akawa ameenda na mimi after 10 minutes Mungu akaleta watu na gari yangu ikajaa, nikamfuata. So after 10 minutes, because I remember very well, nilikuwa nimeangalia saa ya gari, nikaona it was 3:59. 4:09, around 4:09, 4:10 nikafika mahali nilipata gari yake. The first thing to see was niliona gari yake kwa bush, imeakisha zile mataa za brake. Nikashindwa kumeendaje. Kukaribia juu nilikuwa nimebeba soldiers. I was taking soldiers to the border, pale kwa border kwa immigration. Kufika tu mahali tulikuwa, nikasimamisha gari, tukatoka na wale soldiers kwenda kuangalia, pengine tulifikiria ni accident. Kufika hapo tulipata gari bado iko na moshi, inanuka bullets. Oh no. Amepigwa bullet, brain ilikuwa imefunguka. Iskali imefunguliwa hivi. Huko nyuma unaona na bullet ilichapa, na sio moja, juu gari yake ilikuwa na imechapa mashimo mengi sana. And it was still smelling. That means hiyo kitu ilikuwa imehappen to almost, unasikia, 10 minutes kutoka atoke. That means hata watu hawakuwa mbali. Because what these rebels walikuwa wanafanya, if they killed you, they were not killing you kiwaona, they were shooting from the bush. Aya. So si ati watu sio watu utawaona pale uhepe. Okay. Ulikuwa tu unaenda tu kwa safari tu, naambia Mungu nisaidie tu nifike, because you don't know whether you get there, because they are shooting from the bush. So kufika pale gari inanuka bullet, inanuka hiyo harufu ya gun na moshi imejaa ndani hiyo gari. So the guy was just amewawa tu saa hizi. The guy is still hot. Damu tu bado inatoka haijakrot. Na abiria kuna mmoja alikuwa amechapwa risasi ya mguu, mwingine ilikuwa imemchoma mgongo. Most of them hawakuwa wameumia. Wawili tu ndio walipatikana hiyo risasi. Jamaa mmoja mwenye alikuwa mbele iligonga hapa kwa thigh. And the other person alikuwa ni yeye. I think they targeted the driver. Because hiyo gun bullet ilitoka from the back, ikapitia katikati ya hawa watu walikuwa hapa, ikakuja ikampata kwa brain, ikafungua brain. Sasa gari ika lose control, ikaingia bush. I missed death. 10 minutes. I know. It was meant for me. Because that would be you. It was me. So tukajaribu, tukamtoa kwa gari, tena nakumbuka nikisaidiana na hao, tukamtoa kwa gari. But unfortunately, he was already dead anyway. Alikuwa bado kwa moto. The heart was like in a piga from the distance, but vile brain yake ilikuwa imefunguliwa, there was no way to survive. Alafu nasikia barabara ni mbaya. The next the closest hospital tungeenda ni Kakuma, down on the side of Kenya. Na kutoka hapo kwenda Kakuma, it's like 3 hours. Ange survive. Kwenda Kapweta 78 kilometers ni mahali pengine pa 2.5 hours. So tungeweza kumsaidia. So by the time tukimrudisha Narus, akawa ametuacha. So there is no point mlipatana na hao rebels nyenye. They shot and ran away. Anytime they shot, they ran away. Unajua bullet, the gun ina make sauti. Na sasa wakisha shoot, kama kuna soldiers around watajua kuna rebels mahali fulani. So they shoot and run away. Hawakai kwa sababu ya already hiyo kelele ime attract the soldiers. So nika miss hiyo kifo siku hiyo. No, that's the second time. Na Mungu bado ananiongelesha je, na niambia, the reason I'm doing this, I want you to see. Nataka uone kwa nini ninakutoa kwa hii kazi. Na Mungu anajaribu, anaondoa kifo, analeta kifo. God was bringing death to my face. Naona ni mimi ningekufa, lakini Mungu anakuambia I will not kill you because I want to preserve you for the work of the kingdom. Haya, tukakaa. No, that's the second incident. Now we go for another break and then we come for the third incident. Don't go anywhere, just stay tuned. We are coming back in a few.
Karibuni tena, we are back. We've had 2 incidents, near-death incidents, escaping death narrowly, and he still survived, and God still wants him to work for him. So let's see about the 3rd incident, and I'd get some advice from him also, because he has experience with all that. So tuendelee, Pastor, and tell us the 3rd incident. Okay, so nimekaa Mungu amenikumbuka, and I was able to buy a car. One of my friend akawa kona na gari. So sasa hiyo ni after sasa there is a period from the 2nd incident. Sasa nimeserve Mungu na Mungu tumeanza kutembea na Mungu, sifanye biashara, and I was able to get a car. Kwa hivyo hii gari ulikuwa nayo mkipata the 2nd incident haikuwa yako? Hiyo haikuwa yangu. Hiyo nilikuwa nimepewa squad. Squad zile tu za kawaida. Zile side hustle nimepewa kutoa watu pale Narus kupeleka kwa boda. So the 3rd one nimeenda hivi, nimepata kagari. Remember the work kale ka job nilikuwa nimefanyanga Kenya, kale ka relative. By then sasa akawa amelipwa tu pesa. So nilipokuwa nimekuja home nikapewa tu pesa tudogo, not worthy the job I've done, and nikaenda nika-invest hizo pesa kwa hiyo gari. So we agreed na the owner nitamlipa with installment the remaining balance. So mimi nimedunga job, gari nikitumia kufanya kazi za church, kubeba instrument from one point to another, kubeba watu tukienda crusade from this point to another point. Lakini siku moja nikasikia nimesota. Si niende tu kaskod. Kukaa kumekuja the soldiers. Kuna place kunaitwa New Site. New Site is a place where most of it's the biggest training base ya Southern Sudan ya jeshi. So jeshi wakawa gari zao zimechelewa, and they wanted to go to New Site. That place is called New Site kazi. So wakakuja wakahaya zile taxi zilikuwa pale zikaisha, and they wanted another taxi. Akasema siaka kajob, siwezi acha hizi pesa. Na ni pesa zinalipwa vizuri. Nikaona nizichukue. So nikawabeba tukaenda baka New Site. Kufika New Site nikapata mama ambaye alikuwa ni mgonjwa sana. Alikuwa amebreed kama 2 days na hakuna gari ya kumtoa huko. So kufika pale akawa kwa week, they are looking for a car. They don't care ile pesa watalipa. As far as hiyo gari itamtoa from that point to mpeleka hospitali, hawajali ni pesa ngapi mtu anatisha. Nikaona another opportunity. Round hiyo umenikumbuka. Squad wengine. Nikiwa pale kwa gari nagojea wamtoe kwa hao wamlete kwa nyumba, nika notice gari yangu ilikuwa flat tire. Na sina spare wheel. Na hukujua ukipeleka soja sikujua sana hiyo wakati nimewashikisha, niko tu pale nazunguka kukuja kwa gari nikapata haina pressure. Na sina spare wheel. Na ndio gari itengenezwe, itabidi nitafute gari ya kunitoa hapo inipeleke baka mahali nilikuwa nimetoka. Second, kujaribu kugurumisha ile gari niondoe at least nipake mahali pazuri, battery iko down. So nikawa niko grounded, siwezi toka, siwezi gurumisha gari. So niko pale niko confused. I don't know what to do, sijui nifanye nini. Sasa wale watu wakakuja wakapata sasa siwezi wasaidia. Ikabidi tulale. Until the following day kukawa kuna gari ya soja inatoka from New Site kukuja Narus. So mimi na taya yangu na ule mama mgonjwa tukaingia kwa hiyo gari. Na gari umeiacha. Sasa gari nimeacha ndio niende nitengeneze that spare wheel. I mean the tire ndio nikuja niweke gari nitoke hapo. So tumekuja like in the middle of that journey between New Site and mahali tuko naishi Narus, tukapata 8 Turkana wameuawa. Hata kitu yenye tukutana ya kwanza ni tukutana fisi ikiwa imebeba kichwa mtu. Oh my goodness. Imekula the other part. Sasa inabeba kichwa na imeshiba, inaenda kuficha kichwa mtu. 8 of them they were dead. Plus the other tribal men walikuwa wanaitwa the Toposa ambao walikuwa. What happened? Okay, Toposa now like Turkana of Southern Sudan. Wameiba ng'ombe. za Turkana. Walipoiba ng'ombe za Turkana, nao Turkana wakawafua
wakawafuata. So waliporuka boda wakaingia pande ya Southern Sudan, nao wakapata nini? Wakapata usaidizi, more Toposa came in, na wakawasaidia kufight hawa. So out of wale watu walikuwa wamewafuata, 8 of them they died, na wengine wakaenda wakiwa na gunshot. Oh no. We came to hear that story baadaye na one of the Toposa guy that hiyo exchange of gunshot ilienda kama 3 hours. Hawa wana fight back, hawa wana fight na wana fight back. They died. Hata ng'ombe zingine zilikuwa zimepigwa risasi. Tulipata ng'ombe zimelala kwa barabara. Oh no. That same time kulikuwa na hiyo vita. It is the same time wakati gari yangu ilipata flat tire na Betty kataa kurudi. Aya. Bila ulikuwa unataka kubeba huyu madhe mwende naye hospitali. Nikapata gari iko flat tire. Betty haikuruhusu gari. Oh no. That yesterday hiyo jana ndio hawa watu walikuwa wanapigana mali. So ungepata hiyo vita uchapo risasi. Mimi ningekuwa tu pale katikati yao. Unajua sasa ningetumika either waniue wachukue gari toroke nayo, ama nijipata niko katikati ya hiyo vita na niwawe. So I missed death. Mimi nilipoona hizo vitu sikuongea. I remember my heart ilipiga mpaka nikafika. And that is when I heard the voice of ya Mungu sasa akiniona. Akaniambia, I've warned you 3 times. Now if you're not going to adhere with my voice, nitaruhusu tu kifo. I'm just going to allow the death. So nikarudi Narus. I remember that night I cried. Cried. Pastor Joseph anauliza, why are you crying? Mimi ninajua ile shida nimekuwa nayo. I was not even able to narrate that story because it was so fresh. Imagine kwa barabara umeendesha gari, unaona fisi na kichwa ya mtu. Hiyo ni kaora. It was scaring. Ili nisumbua. Now the body unapata mwili hapo, mwili ingine hapo, mwili ingine hapa. Unajua mwili ya kupigwa na gun huwa inafura haraka sana kwa sababu ya hiyo nini inakuwa kwa gun, hiyo chemical inakuwa kwa bullet. Okay. So mtu aliuawa jana lakini amefura, ni kama mtu amekufa pale. Amelala huko chini kwa barabara. Kwa barabara na ng'ombe zao zimelala huko kando. What a scene. It was a very very bad picture. I think God allowed me to see that because that was now the turning point ambaye sasa niliambia Mungu, now I agree with you. Wow. I'll agree with you. I'm not going again to fight with you, but I'm going now to follow the call. And did you narrate the story to Pastor Joseph? Later, sikumwambia hiyo siku. Siku. Already the news imefika. News ilifika that evening. News ilifika, but the pressure was they could not be able to reach me kwa sababu hakukuwa na network. News ilifika kuna Turkana na Toposa wameuana kwa hiyo barabara wakinyang'anyana ng'ombe na wanajua niko huko. So walikuwa already wanajua. So hata mimi kufika town nilifika hivi nikaona watu most Kenyans. Nimeingia ni kama vile mgeni anaingia, kila mtu asimama because hawakuwa wanajua kama ni. They knew I was going and coming back at the same time. Lakini sasa vile waliona sijakuja na hawezi nifikia kwa simu, hawakujua what is happening. So hapo ndipo niliambia Mungu sasa umesurrender sasa. I've surrendered. Wow. What a story. 3 incidents, narrowly escaping death because of just ignoring the call of God. I think God should give us some wisdom on how to listen to Him and know when He says something, and at least obey for us not to go through such incidences. Because you see, after even all those incidences, God still saved him because His love is so great for us, and He had a purpose for him. As He says in Jeremiah that He predestined him before the foundations of the earth. So at the end of it all, God had a purpose for his life, and here he is. So just give us a parting shot, advise people how to listen on what God is saying and how to tell whether it's God. You know, the devil can even lie to you, alafu akupeleke place zingine huku unauliza kama huyu tu ni God alikuwa ananiongelesha. Yeah, one thing, anytime God speaks to you, God always confirms His word. He confirms His word. Now, the other thing that you get to know that the Lord is the Lord speaking to you, there is that conviction. You feel that conviction. You know, if somebody tells you something and it's not God, utasahau tu. That thing will just utaisikia tu na the following day umesahau. But anytime the Lord speaks to you, there is that conviction.
You hear that conviction. And then the second thing, God confirms his word. Like the time he sent Jonah, akambia Jonah, go. Jonah decided to change the mission of God, and he went to a different city. Lakini alipofika kule, God had to do something else ambayo itafanya asifike to that city and go to the city ambayo Mungu amemfanya. And I have come to learn that God does not call you to make you suffer. I thought when God is telling me to leave working and go do the ministry, God was like, with my carnal understanding, it's like God is want me to suffer. But I've come to realize that when God calls you, he calls you with a purpose. Because God wants to make your life more better and more variable. Because the reason why God created us, he created us with one mission, that we may glorify him. And even those things that we may be doing, they may not be glorifying God. Na niliposikiza sauti ya Mungu, if I count my life in those days I was working, and now I am full time in the ministry, I can declare that I'm better off now than those times that I was in the ministry. I want to encourage maybe somebody that is watching us today. You may be there and feeling that maybe God has been speaking to you on a different way, maybe calling you in the ministry, maybe the Lord has been asking you to do something, and you're feeling that conviction of God. I want to tell you that if God has called you and you resist the voice of God, there are two things that will happen to your life. One, either you'll cause loss to the people around you, because I caused loss to many people. Remember the first car, ile roll, it wasn't my car, it was somebody else's car. Second, the second incident, there is another incident which I didn't mention. I was almost again being taken away by the seasonal river with somebody else's car. Tumeenda gari imekwama kwa mchanga, and it is raining. Unajua uko kukinyesha mbali, utaona mto imevuka tu na kunajua juu maji imetoka mbali. It's that fresh seasonal rivers. So somebody's car was almost taken away by the water. Just because you are resisting. I'm resisting the call of God. So God makes sure ana fight zile vitu zimekuzunguka, ana fight friends. Unapata unaanza kuwa watu wanaanza kuhate. Unapata unaanza kuwa na conflict mahali pako kwa kazi. Unapata even the things biashara unafanya is successful because God is trying to pull you out of whatever you are doing ili ufocus na Mungu. Ili ufocus na the call of God. And the day I came to realize that I cannot fight God. The only thing we do to God, it is to submit to the call of God. That was the beginning. That was the turning point. And my life today, if you ask me to do business or serve God, I will always choose God. Because I've seen the faithfulness of God in my life. God has opened doors for me. He has connected me. I remember in Southern Sudan, he was able to connect me with Scott. Scott is my spiritual father. And that was the beginning of the launch of the ministry, social ministry. I believe next time we're going to talk more on that. And the Lord was able to connect me with so many people, open more doors because I was able to hearken unto the voice of God. Wow. What a story. What a story. Let's learn to listen to the voice of God. Now we've come to the end of the show, and I know he has more, because even after the third and fourth incidents, there is something that has happened in between before he came back to Kenya. But of course, that's a story for another day. So, kama kawaida, stay tuned to Sozo Talk Show. We are glad you are with us. I am your host, Shiqo, and until next time, may you be blessed and may you learn to listen to the word and to the voice of God. God bless you and God fulfill all your heart's desires.